ठीक है. Okay. So yesterday we have seen how to create a sales order with reference to the quotation. Okay, so basically first we have created an inquiry, then we have created a quotation, and with reference to that quotation we have created a sales order. So this was our sales order which we have created yesterday. Now let me go into the system. I will. आता सेल्स ऑर्डर साठी जर आपल्याला नंबर सिरीज डिफाइन करायची असेल Yes, yes, yes. That तर we can do. That we will see in configuration. ओके Whatever we need, okay, we can give that number range as per our requirement. So basically, we have used order type OR, no? So same way we हा can able to create a different kinds of sales order. For an example, इथे आहे आपण VA01 मध्ये. ठीक आहे, आता इथे ऑर्डर टाइप आहे. तर इथे Z पासून तो ऑर्डर टाइप चेक करशील की लास्ट टाइप. ठीक हा आहे, तर अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो की वेगवेगळ्या ह्या ऑर्डर टाइप क्रिएट करू शकतो. आणि प्रत्येक ऑर्डर टाइपला आपण वेगवेगळी हा नंबर रेंज ही असाइन करू शकतो. सो सपोज तुला ट्रॅक ओके करायची की पर्टिक्युलर प्रोडक्ट साठी वेगळी ऑर्डर टाइप क्रिएट करायची की त्या ऑर्डरचा सेल त्या प्रोडक्टचा सेल हा तुला वेगळा ट्रॅक करायचे, तर त्या प्रोडक्ट साठी तू एक वेगळी सेल्स ऑर्डर क्रिएट करू शकते. किंवा तुझं टाइप ऑफ सेल्स कसं सेल्स आहे, थर्ड पार्टी सेल्स आहे, तुझं रश ऑर्डर आहे, आयपीओ आहे का एसपीओ आहे, कोणत्या प्रकारचं सेल्स आहे, सर्व्हिस सेल्स आहे, मटेरियल सेल्स आहे. So based on that, okay, type of commodity you are selling, based on that also you can able to create a different sales order. And for that different sales order type, you can able to give the separate number range. That we can do in configuration. We will see this, but yes, it is a possible. पण ही जी स्टँडर्ड So ओआर I'll जे go to. ओआर साठी पण Hmm. सेट करू शकतो का आपण, कारण की ते तर एसएपी ने डिफाइन केलेलं आहे ना. Yes, yes. See हे बघ, एसएपी ने जे स्टँडर्ड दिलेले आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण चेंजेस हे करू शकतो, इवन दो इट इज गिवन बाय एसएपी. ओके जरी ते एसएपी ने दिले असेल तरी त्याच्यामध्ये आपण चेंजेस हे करू शकतो. देर इज नो इश्यू इन दॅट. तर तुला जर पाहिजे असेल तर तू त्याच्यामध्ये फील्ड सिलेक्शनचे चेंजेस करू शकते, तू त्याच्यामध्ये स्क्रीन मध्ये सुद्धा चेंजेस करू शकते, ऑर्डर टाइप मध्ये तू नंबर रेंजेस चेंज करू शकते, आयटम कॅटेगरी डिटर्मिनेशन मध्ये चेंजेस करू शकते. सो यू कॅन डू ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट, बट दॅट वी नीड ओके टू डू थ्रू द कॉन्फिगरेशन अँड वी कॅन डू दिस. ओके ठीक आहे, सो सेल्स ऑर्डर, let me copy this sales order which we have created yesterday. Okay, so this was our sales order. सो सेल्स ऑर्डर स्क्रीन ओव्हरव्ह्यू हा आपण इन डिटेल पाहणार आहे, ज्याच्यामध्ये मी तुला पूर्ण स्क्रीनचा ओव्हरव्ह्यू देईल की काय कुठे आहे सर्व. बट नाउ ओके, व्हॉट वी नीड टू सी पर्टिक्युलरली. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस आयटम अँड गो टू द डिटेल, okay, you will see here schedule lines. So here what system is हा saying, okay, so this quantity you can able to deliver, okay, this is due for the 13th and this is due for the 14th. So until you reach this delivery date, system will not allow you to deliver this material. Okay, so this is in schedule line. So for second line item as well. Okay, so the detail was for in schedule line. It is due for the 13th. So now we can able to create a delivery. Now another thing ओके which we need to check, which is the shipping point given here. Okay, TM00 shipping point is system has determined. येस Okay, so that's okay. Now if you check here the document flow. Okay, it is taking time. I'm sorry. So you'll get to know, okay, so from which reference document you have created this. Okay, so your inquiry was this 10094. With reference to that inquiry, the quotation is created this 200192, and with reference to that quotation, your standard order is created with this number. Okay, so that means we can see here the document flow. म्हणजे कोणते डॉक्युमेंट बरोबर लिंक आहे ते आपण कुठून इथून चेक करू शकतो. As of now, both of these documents has been completed. Now this sales order is open. So this will also get closed. Okay, completed once we process with the delivery and when we complete the delivery. Now the next stage. ठीक आहे, आता याचा स्क्रीन ओव्हरव्ह्यू इन डिटेल आपण हे नेक्स्ट सेशन मध्ये पाहणार आहे, सेल्स ओव्हरव्ह्यू मध्ये, स्क्रीन ओव्हरव्ह्यू मध्ये. बट नाउ व्हॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू चेक फॉर द follow on process, that is a delivery creation.
Now delivery creation म्हणजे काय? So whenever your material is ready and you want to send this material to your customer, so in that case you need to notify to your shipping team, okay, so this material we need to deliver to this customer. So for that reason, what we will do, we will create a delivery. Okay, so I'll copy this, so we can copy this delivery. Okay, but before that, okay, let it be VL01 N. This is the T code. VL01N is the T code to create a zero. VL01N. Now here, the input which you need to give is shipping point. Mandatory. So from which shipping point you are creating this delivery, or for which shipping point you are creating this delivery. So we have seen in item level, shipping point was determined, it was TM00. So enter the shipping point here. Enter shipping point here. Now selection date. So I am creating this delivery on 14. And the delivery date which is mentioned in sales order, it was a 13 and 14. So just click enter. Here, system will populate all this quantity which is mentioned in sales order. But now see here, let me make changes in that. Because you may face this issue later on. That is the reason, change in sales order. Now what I am going to do, okay, so शेड्यूल let लाईन me चेंज go to करायचं का? the, yes, I'm changing the schedule line details. So instead of 13, मी काय करतो की 25 एंटर करतो. Instead of 14, I am entering the 26. Yes, same I am doing it for 20 line item. Here also I will make changes in a 25. That's it. पण हे डिलिव्हरी And डेट save आपण it. फर्स्ट याला पण चेंज करू शकतो ना इकडे? कुठे? VA01 इन्क्वायरी मध्ये. तिथे रिक्वायर्ड डिलिव्हरी डेट आहे तिथे. हो, तिथे करू शकतो, बट एव्हरी टाइम इट इज नॉट लाईक ते तिथे अपडेट होतील का नाही, कारण सिस्टीम कोणती कन्सिडर करते डिलिव्हरी डेट तुमच्या शेड्यूल लाईनची. यू आर सेइंग दिस डेट नो, आणि हां, हां. रिक्वायरमेंट डिलिव्हरी डेट. फर्स्ट डेट. इथे सुद्धा केले तरी बघा, आता मी शेड्यूल लाईन्स मध्ये चेंज केलेले, इथे चेंज झाली का नाही, तर प्रत्येक वेळेस ते चेंज होईल असं नाही, सिस्टीम चेंज करते, बट कधी कधी इथे ती अपडेट होत नाही, किंवा इथे डेट अपडेट केली तर शेड्यूल लाईन मध्ये ती चेंज होत नाही, कारण कन्फर्म क्वांटिटी राहते, कधी क्वांटिटी कन्फर्म नसते, तर त्या केसमध्ये इट इज अ बेस्ट प्रॅक्टिस टू गो इन टू द शेड्यूल लाईन्स अँड मेक अ चेंजेस हिअर डिरेक्टली. म्हणजे ते फर्स्ट डेट आहे ते तिथे? दिस वन, हा इथे सुद्धा हां, चालते, बट तुझं जर मल्टिपल शेड्यूल लाईन्स असतील तर त्या केसमध्ये हं, शेड्यूल लाईन्स मध्ये चेंज करायची, कारण सिस्टीम तुला इथे चेंज करूनच देणार नाही. आता इथे सिस्टीम मला चेंज करून देते का? नाही, कारण माझ्या हं. मल्टिपल डिलिव्हरी शेड्यूल लाईन्स. ओके. ठीक आहे, त्यामुळे हं, आता हे बघ मी सेव्ह केलेले आहे. नाव I will go to the VL01N. Okay, earlier we have checked. System was allowing me to create a delivery. Now shipping हं, point is TM001 and selection date I am entering on today's date. See here, order cannot be delivered. No हं, schedule lines due for a delivery up to the selected date. ठीक आहे, म्हणजे सिस्टीम काय सांगत आहे की आजच्या हं, डेटसाठी कोणत्याही डिलिव्हरी शेड्यूल लाईन्स या ड्यू नाहीये डिलिव्हरी करण्यासाठी. म्हणजे जरी हं, तुम्हाला कोणतं मटेरियल डिलिव्हर करायचं आहे, बट सेल्स ऑर्डर मध्ये तर त्या डिलिव्हरीची किंवा त्या मटेरियलची ड्यू डेट आज नाहीये. So हं, if you हं. want to create a still delivery, then you need to enter the delivery date later than the mention in schedule lines or the same date. ठीक आहे, तर मी 26 मेन्शन करतो, 26/03/24. हं. ठीक आहे, तर आता ही सिलेक्शन डेट कोणती आहे, जी आपण डिलिव्हरी मध्ये मेंटेन केलेली. ठीक आहे, म्हणजे नाव इफ आय प्रेस एंटर, सिस्टीम विल पॉप्युलेट बोथ ऑफ दिस टू लाईन्स. सो वी नीड टू टेक इन टू कन्सिडरेशन दिस डेट. ओके, सिलेक्शन डेट. ठीक आहे, की कोणत्या डेटसाठीच्या डिलिव्हरी सिस्टीमने कन्सिडर केल्या पाहिजे. सो नाव सिस्टम हॅज कन्सिडर बोथ ऑफ दिस टू लाईन्स, बिकॉज दोन्हीही लाईनच्या शेड्यूल लाईन्स मध्ये मी 25 अँड 26 हे मेन्शन केलं होतं, अँड व्हाईल क्रिएटिंग डिलिव्हरी आय हॅव मेन्शन देअर 26. सो सिस्टम हॅज कन्सिडर बोथ ऑफ दिस टू लाईन्स. इज दिस क्लिअर? किंवा जरी तू शेड्यूल इथे येस. सुद्धा जरी तू चुकीचा शिपिंग पॉइंट एंटर केला, स्टील सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू क्रिएट दिस 0001. Here, order cannot be delivered.
delivery split because of different shipping point. Hmm. So system will not allow you. So whatever the shipping point you have mentioned, in sales order, Hmm. so that shipping point only you need to enter here. Okay, so that is the reason Okay. I'm entering here shipping point TM00 and create a delivery. So this is the delivery, and just go to the edit and incompleteness log. There is a no issue in this, and just create a delivery. Delivery has been saved. ठीक आहे. आता मल्टिपल, आता आपण फक्त एक डिलिव्हरीचं पाहत आहे, बट ऍक्च्युअल सिस्टीम मध्ये मग एक डिलिव्हरी ते प्रोसेस करत नाही. तर त्या केसमध्ये त्यांच्याकडे लिस्ट ऑफ डिलिव्हरी असते, पिकिंग लिस्ट असते, पॅकिंग लिस्ट असते. तर त्या केसमध्ये एक वेगळा मॉनिटर आहे जो आपण डिस्कस करणारच आहोत. /NVL06O आउटबाउंड डिलिव्हरी मॉनिटर. तर या केसमध्ये डिलिव्हरी पिकिंग साठी कोणती ड्यू आहे, गुड पोस्ट गुड इश्यू साठी कोणती ड्यू आहे, तर हे सर्व आपण इथे चेक करू शकतो. सपोज आय वॉन्ट टू चेक अ लिस्ट ऑफ डिलिव्हरीज. So for your planning goods movement date, so it is a 25. No? So here if I execute, okay, for my sales organization, TM10, system will not give me any entry. Okay, it has given me good. Okay, so pick date. Is this, it is not ours, I think. Is this? He said. No, it is different one. Ours is having two line item. So if I change it to the 26, ऍक्च्युअल डेट केलं yes, तर see here. पिक डेट, ऍक्च्युअल डेट ओके. म्हणजे टुडेज डेट साठी. ठीक आहे, तर या डेट मध्ये सिस्टीम आपल्याला कोणतीही डिलिव्हरी देणार नाही. ओके. सो आय हॅव मेन्शन हिअर द प्लान गुड्स मुवमेंट. ऍक्च्युअल डेट सुद्धा तेच कन्सिडर. कंट्रोल एक्स. Okay. So it has not given me that delivery which we were looking for. So this is our delivery which we need to process, which is due for the 25th. Now delivery is created. So this delivery is in due list for the warehouse operator. Okay. Now once they check this delivery, okay, they will check on 25th this delivery is due for the picking. That means to send to their customer. So now what they will do, they will post a good issue for that. But before posting a good issue, they need to follow the different activities. त्यांना एक वेगवेगळे ऍक्टिव्हिटीज फॉलो करावे लागतात. सो फर्स्ट ते चेक करतील की त्याचा स्टॉक कुठे आहे. त्यानंतर ते काय करतील, ते मटेरियल पिक करतील त्या स्टोरेज लोकेशन मधून जिथे हे मटेरियल ऍक्च्युअली एक्झिस्ट आहे. After that, what they will do, if they want, they can pack this material and they will stage this material into the outbound location. And once they will ship this material, then they will post a good issue. So if they wanted to post a good issue, then what we need these 300 quantities of this material should be available in a system. तर त्या केसमध्ये आपण फर्स्ट चेक करू की आता किती क्वांटिटी आहे. एनिवेज, suppose if you don't have quantity and still you want to create a delivery, okay, you can able to do this. We just need to edit this quantity. ठीक आहे, तर पिकिंगच्या वेळेस आपण काय करू शकतो, ती क्वांटिटी एडिट करू शकतो. आय विल शो यू दॅट ॲट वन. सो इन मिगो MMB आय विल गो Tata Nexon 1 execute. Now see, we do have 99 stock, but I'm having the material which need to be delivered. It is a 300. So what I will do, let me add the stock through Migo one more time. MIGO. ठीक आहे, ही MM ची ऍक्टिव्हिटी आहे. मोस्टली आपण ही एक्झिक्यूट करत नाही, बट आता प्रॅक्टिस पर्पज साठी आपल्याला ही ऍक्टिव्हिटी मल्टिपल टाइम्स एक्झिक्यूट करावी लागेल. तर याने काय करतो आपण, आपल्या सिस्टीम मध्ये स्टॉक हा ऍड करतो. इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक बॅलन्सेस. तर म्हणजे ही मोस्टली मुवमेंट टाईप. कधी मुवमेंट टाईप म्हणजे काय,
That I will let you know. But moment type, it is a 3-digit key, which will help us to identify the type of material movement we are doing. कोणत्या टाईपचा material movement आपण करत आहोत. Whether it is a good issue, good receipt, consumption, whether it is a sending consumption against a sales order, what type of goods movement it is. So if it is a 101, then it is a good receipt for purchase order. If it is a 201, it is a good issue against a cost center. If it is a 601, good issue with respect to the sales order. If it is a 561, then it is a good receipt for initial entry of stock balances. तर मोस्टली आपण हीच मोमेंट टाइप यूज करणार आहे. I will enter the material here, Tata Nexon 1 quantity. Okay, for safer side, I'm entering the 1000 for now. I will add this material in same plant and storage location FG00. Check here. We are having this batch. Let me check which batch we are having. MMB 576. I'm adding the stock in same batch. So click on the check button and post. So now if you check here the stock overview, 1099. ठीक आहे, तर टोटल क्वांटिटी आपल्याकडे आहे 1099. Now I will go to the delivery screen. Now you want to pick the material and you want to update this into the delivery. So for that reason, you need to go into the transaction VL02N. So which we have mentioned here, post good issue with the transaction VL02N. So I will go to the T code VL02N. I will copy this delivery first, /n VL02N. Now you need to go to the picking tab. ठीक आहे, पिकिंग म्हणजे काय, कुठून तुम्ही ते मटेरियल पिक करणार आहात, कुठून तुम्ही ते मटेरियल पिक करणार आहात. सो गो टू द पिकिंग टॅब. First thing you need to do is you need to enter here the storage location. From which storage location you are going to pick this material. From which storage location you are going to pick this material. So this material is lying in storage location FG00, and another one is also FG00. So I'm going to pick this material from this storage location. Just press enter. Now next is, if you can check here, there is one more field available, which is the picked quantity. See, delivery quantity which we need to deliver to our customer, it is mentioned 100. But every time it is not like you will have the whole quantity available. So you need to like send him partial quantity. तर त्या केसमध्ये quantity, even though it is mentioned 100 here, you will pick only 50 quantity. So you can write down here 50. Here you can write like 100, likewise. So as per the quantity available or as per the actual pick quantity, okay, you can update here the pick quantity status. Now see here, as soon as I enter the partial quantity here, overall picking status, it is a partially pick. ठीक आहे, म्हणजे हे डिलिव्हरी पूर्णपणे प्रोसेस झाली नाही, या डिलिव्हरीच्या अगेन्स्ट पूर्ण मटेरियल हे प्रोसेस झालेलं नाहीये. सो यू हॅव जस्ट पार्शियली प्रोसेस. बट ॲट द सेम टाइम इफ आय एंटर हियर 100 and 200 below, fully picked. Okay, so it is a fully picked. Now from which batch you want to pick this material? So we are having this batch 576. So I will just copy this batch. That's it. It is a fully picked. Just go to the edit, incomplete lines now. No in. So just save this. Okay, delivery has been saved. Now if you go here, you can check the picking status is fully picked. And if you go to the last tab, goods movement data, it is not yet started. It is not yet started. So when this will get updated, when we post a good issue. आता गुड इश्यू म्हणजे काय? इश्यू म्हणजे
the stock of this material will get reduced from your inventory management. The stock of this material will get reduced from your inventory management. There will be a update in a stock quantity at inventory level. So if I see here now, I'm refreshing it. Still, if you can check here, it is a 1099. Even though I have picked this material, जरी मी ते स्टोरेज लोकेशन मधून मटेरियल हे पिक केलं आहे, तरी सुद्धा इथे स्टॉक हा 1099 आहे. कारण का? बिकॉज स्टिल दिस मटेरियल इज लाइंग इन युअर प्लांट ओनली. अजूनही हे मटेरियल तुमच्या प्लांट मध्येच आहे. बट ॲज सून ॲज you will load this material into vehicle or you will send this material to customer, what you will do, you will click on this post good issue button. So what does this mean? So this means that whenever you post a good issue, your stock quantity will get reduced from your inventory management and you will send this material to your customer. Now see here, I am posting, clicking on here post good issue. Delivery has been saved. Now if you refresh here, the quantity will get reduced to the 899. Sorry, 799. Okay, because it was 300, no? So 799. So system has consumed this material against your delivery, which is this is the delivery. Now click on the delivery, go to the display mode. Okay, and now if you go to here, document flow status, you will get to know. Inquiry completed. Okay, standard order is quotation completed. Standard order is completed. Delivery is being processed. Okay, it will get updated. Picking also completed. And goods issue, it is also completed. Goods issue is also completed. Now against this good issue, system has reduced your stock balances. So when you post a good issue, what happens? System will update your delivery. So आपल्या delivery मध्ये आता update झालेला आहे ना? So here the system has updated the delivery. Now if you check here the goods movement status, okay, it is a completed. So system has updated a delivery. Another one, system has updated your inventory quantity. There is update in your inventory management. So what update? The stock of this material gets reduced. या मटेरियलचा काय झालेला आहे? स्टॉक हा रिड्यूस झालेला आहे. And along with that, system has generated one accounting document. सिस्टमने काय केलेलं आहे? एक अकाउंटिंग डॉक्युमेंट हे जनरेट केलेलं आहे. अकाउंटिंग डॉक्युमेंट फॉर व्हॉट? Because the stock of your plant is getting reduced. That is the reason there will be change in the valuation, price or value, stock valuation of this material for your plant. So in order to accumulate this, what system will do? System will create a accounting document in which it will add price to this stock account and it will debit this price from your customer account. Cost of goods sold. So as soon whenever you post a good issue, system will create one accounting material document. And again that material document, okay, if you can check, system has generated a material document 490 does not include an accounting document. Did you enter the price in Tata Nexon 1? Okay. NN03. EM0, sorry. See here, there is no price mentioned. That is the reason system has not generated an accounting document here. बेसिकली जर तुम्ही इथे प्राइस मेंटेन केलेलं असेल तर सिस्टम काय करते की तुमचं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हे अकाउंट काय करते? डेबिट करते. कारण का? मटेरियल ते अकाउंट कंझ्युम करणार आहे आणि कुठून ते कंझ्युम करणार आहे? तुमच्या स्टॉक मधून. सो युअर स्टॉक अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड with the amount which is getting debited from your COGS account. COGS stands for a cost of goods sold account.
ठीक आहे, आता मला तुला दाखवता येत नाहीये एक्झॅक्ट इथे, कारण इथे प्राइस मेंटेन केलेली नाही. नेक्स्ट आपण एकदा रिव्हिजन घेऊ, त्यावेळेस मी तुला हे पुन्हा दाखवेल. और अदरवाइज विल डू दिस. ओके, COGS will get debit and inventory account will get credit. आता हे मनी म्हणजे तुमच्या करन्सी पॉइंट ऑफ व्ह्यूने. ठीक आहे, आता फॉर एन एक्झाम्पल, एखादं मटेरियल आपण प्रोक्यूर केलं. सपोज आपण ग्रोसरी शॉप मध्ये आहे, तिथून आपण एक मटेरियल प्रोक्यूर केलेलं आहे. एक ग्रोसरी कोणतीही असेल, एक आपण सपोज वी हॅव प्रोक्यूर्ड वन कॅडबरी. नाउ इन दॅट केस व्हॉट हॅपन, द इन्व्हेंटरी ऑफ कॅडबरी विल गेट रिड्यूस फ्रॉम युअर ग्रोसरी शॉप. आणि ती इन्व्हेंटरी कुठे ऍड होणार? आपल्या स्टॉकमध्ये. आता या केसमध्ये क्वांटिटीचं ट्रान्सफर झालेलं आहे फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप टू अवर स्टॉक. ठीक आहे, तर या केसमध्ये आपण काय करणार? आपण त्यांना पे करणार ग्रोसरी शॉपला. तर या केसमध्ये ग्रोसरी शॉपचं अकाउंट काय होणार? ते क्रेडिट होणार, कारण मटेरियल तिथून हे बाहेर निघत आहे. त्यामुळे त्या अमाऊंट मी त्याच्या अकाउंटला क्रेडिट करणार. बट आता अकाउंटिंगचा रूल काय? व्हॉट एव्हर, वेन एव्हर इफ देर इज अ डेबिट, a clearing entry should get posted. So whenever there is a debit, credit entry should get posted, or whenever there is a credit, debit entry should get posted. तर तुमचं अकाउंटिंग हे कधीही बॅलन्स राहिलं पाहिजे, हा अकाउंटिंगचा रूल आहे. whenever there is a debit, a credit entry should get posted, or whenever there is a credit, debit entry should get posted. तर या केसमध्ये आता माझ्या इन्व्हेंटरी मधून स्टॉक हा बाहेर चालला आहे ना, तर त्या केसमध्ये माझं इन्व्हेंटरी अकाउंट हे त्या स्टॉकच्या व्हॅल्यूने काय होईल? क्रेडिट होईल. आता इथे तर क्रेडिट झालेलं आहे, बट फ्रॉम व्हेअर आय विल लाईक रिकवर दिस अमाऊंट. सो आय विल रिकवर दिस अमाऊंट फ्रॉम दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक आहे, तर या अकाउंट मधून काय होणार? ती अमाऊंट ही रिकवर होणार. आता ही फक्त एक क्लिअरिंग एंट्री आहे. लेटर दिस अकाउंट विल ऑल्सो गेट अपडेटेड अँड युअर कस्टमर अकाउंट विल गेट लाईक डेबिटेड. बट when we post the invoice, that also I will let you know. So if you maintain here price, let me maintain it. Okay. So system is not allowing me to change a price. So in that case, you can go to the T code MR21. Okay, price change. Enter here. Enter a company code, sorry. TM00. Enter a material and enter a price which you want to update. So I want to update price of 150 rupees. Save the changes. That's it. Okay, there is the issue. Let me first change the valuation type for this material, because this is not standard valuation type and there is a no setting is maintained for this. I don't know if it allows me or not. No, no, 7920. The field price control. Yes, it is there. Why it is shown? It will not allow to change this valuation. Okay. Anyways, ठीक आहे, एकदा व्हॅल्युएशन क्लास हा मोस्टली आता चेंज होणार नाही. मे बी मटेरियल प्रोसेस मध्ये आहे. लेट मी what I was doing /MR21. I can maintain this. But later see, आता एक नवीन मटेरियल क्रिएट करशील आणि सेम हेच मटेरियल कॉपी कर, बट फक्त त्या केसमध्ये तिथं व्हॅल्युएशन क्लास आहे 3000 देशील. Okay, and do not forget to like mention the standard price in material master. तर आता इथे मला सिस्टम एरर देत आहे. आय एम रिझॉल्विंग दॅट एरर. So check this. UMB 017 INT UMB OBYC UMB price
Difference INT 7920. I'm just copying. I'm making it as a 017. Save this, and I know that system will give me the issue for GL account. So I'm just maintaining the GL account with before system give me this error with template. Okay, that's great. It is already created. Then I'll go again /n MR21. Enter the material here 150. Transaction open आहे कुठे interval 48 does not exist. See, first time system is creating the accounting document. That is the reason system is given, I think. 48 does not exist in RFB, LEG, FBN1. So let me go to the FBN1, company code TM00, display interval. Why it is not mentioned? Interval 48, म्हणजे हा number 48 आपल्या TM00 साठी maintain आहे. So system is saying, so it is maintained, but it is not maintained for the year 2023. ठीक आहे, तर हे इयर डिपेंडेंट राहतात. हे इंटरवल हे इयर डिपेंडेंट राहतात. बट इफ यू डोंट वांट दिस इंटरवल टू गेट year dependent, then what you can do? You can go to the interval. You can add a new entry. Just enter 48, and instead of entering the year like 2024, 25, just enter 9999 and 0480002 0489999. Okay, and just save this. Okay, so price change has been determined. Okay, later now when we post this against delivery, okay, system will update this /NVL03N. Okay, it will not update because already the document is posted. Okay, next time whenever we create a delivery, okay, then in that case, when you post a good issue, system will update a material document, and again that material document, you can see here the accounting document will get generated. Provided you need to maintain the price in material master. So now next is we have created प्राइस मटेरियल मास्टर मध्ये. yes, material master मध्ये valuation price. It is not selling ओके price. ओके Valuation price आणि selling price मध्ये difference आहे. Valuation price म्हणजे काय? The price by which we valuate material in our plant. व्हॅल्युएशन पर्पज साठी की किती स्पेंड केलेलं आहे आपण त्या मटेरियलवर, तर त्या पर्पज साठी. बट सेलिंग प्राइस ही डिफरंट राहते. त्याच्यामध्ये आपण आपलं प्रॉफिट ऍड करतो, डिफरंट पॅरामीटर्स ऍड करतो आणि त्यानंतर ते मटेरियल आपण सेल करतो. त्यामुळे ज्यावेळेस तुमची इन्व्हेंटरी अपडेट होते थ्रू द अकाउंटिंग डॉक्युमेंट, सिस्टम यूज टू कन्सिडर द व्हॅल्युएशन प्राइस ओनली. अकाउंटिंग डॉक्युमेंट मध्ये तुमची व्हॅल्युएशन प्राइजेस ही कन्सिडर होते. बट ज्यावेळेस तुम्ही सेल करता, that sale will be done with the different prices which you can change it manually. Okay, सेल्स ऑर्डर मध्ये आपण ते मेंटेन करू शकतो प्राइसिंग टॅब मध्ये. Okay, now this is the deliveries done. Now next is last one, invoice creation. So VF01 is the T code to create an invoice. System will take this delivery automatically from last screen. Just press enter. Okay, see here the invoice document type is F2. Or you can mention here as well, billing type F2. There are different billing types available. आपण प्रोफॉर्म इनवॉइस करू शकतो, नॉर्मल इनवॉइस करू शकतो. ठीक आहे, different types of invoices are available. Okay, so which are those? Okay, that we'll see later on into the invoicing section. As of now, just press enter. Okay, document is created. Save in error in account determination. ठीक आहे, आता एरर आलेला आहे की अकाउंट डिटर्मिनेशन मध्ये. आतापर्यंत जो आपण एरर रिझॉल्व्ह करू होतो ओबीवायसीचा. ठीक आहे, सो दॅट वॉज द पार्ट फॉर yes. येस.
आर यू सेइंग एनीथिंग लीव नेहा? झालं. हो, स्क्रीन नव्हते दिसत तुमची. ओके ओके ठीक आहे. नाव इज इट विजिबल? हा, एकदा बॅक घ्या ना. ठीक आहे. आता आपण काय केलेलं आहे, VF0 इथे आपण आपलं बिलिंग डॉक्युमेंट हे क्रिएट केलेलं आहे. तर हे बिलिंग डॉक्युमेंट जस्ट नाव वी हॅव जनरेटेड. तर आता या केसमध्ये ओके. मी सेकंड लाईन आयटम मध्ये काही प्राइस मेन्शन नव्हती केली. PR00 वॉज मिसिंग. दॅट इज द रिझन हिअर system has not determined anything. But for this line item, I have mentioned the price, 1,000 rupees ओके. something. I have mentioned. So 1,000 into 100. Okay, system has taken this net value. So this is the invoice document is generated. But now this invoice document is not yet posted to the accounting. अकाउंटिंग मध्ये याची एंट्री जनरेट झालेली नाहीये बिकॉज देर इज अ एरर इन अकाउंट डिटर्मिनेशन. So we need to resolve this error. See here, accounting document, the accounting document yet not created. Even though if you try to create it in change mode, okay, release to accounting, okay, see, error in account determination. So in that case, we ओके. need to maintain here the account determination. Earlier we have maintained the account determination in OBYC, which was the part for MM or FICO consultant. But here there is a part of sales, okay, in which we will maintain the account determination in VKOA transaction. ओके, तर इथे आपण ते मेंटेन करतो. बट हाऊ टू मेंटेन दिस विथ GL अकाउंट विच यूज, ओके, दैट विल सी इन टुमारो सेशन. आई एम हैविंग कॉल इन जस्ट 1 minute now. Okay, so we'll connect ठीक आहे, ठीक tomorrow आहे. on same timing. I will Yeah. try to take some extra time session. Okay, ठीक tomorrow. आहे. थँक ठीक आहे, यू. आता तू एक ट्राय कर नेहा. एक हा. नवीन मटेरियल क्रिएट कर आणि पूर्ण प्रोसेस डिलिव्हरी पर्यंत क्रिएट कर. बट ठीक डू आहे, नॉट चालेल. फॉरगेट टू मेन्शन 7920 व्हॅल्युएशन क्लास अँड स्टँडर्ड प्राइस इन मटेरियल मास्टर. हे दोन पॅरामीटर इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवशील. ओके, सो ठीक आहे, उद्यापर्यंत ही ठीक प्रॅक्टिस आहे. कर. आपण उद्या रिव्ह्यू करू एकदा. चालेल. ओके, थँक्यू. ठीक आहे. थँक यू.